அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு you start with the basic cases of implants. You will see the business point of view also. You will have excess money in your pocket. Yeah? So what do you see here? எல்லாமே tricky cases lo varudhu. Anteriors. So here the usual way of us treating is fixed partitioning. Yeah? On the side 3 unit, on the side lower. Fixed up பண்ணிட்டு நம்ம கொடுத்துட்டு போயிடும். What I say with the next generation, people don't want to touch their tooth. அப்படிங்கும்போது what is your another modality of treatment? Next level of treatment என்ன? Possibility வந்துட்டு எப்படின்னா இப்போ bone இல்லை அப்படின்னா you can tell the patient bone இல்லை. ஆனா நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு bone build பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி say if the patient is very adamant that he wants implant. நான் bone build பண்ணணும். நான் bone build பண்றதுக்கு இப்படிலாம் நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வேற ஒரு கன்சல்டன்ட் ப்ராஸ்டாட்டிஸ்ட் பண்ணலாம். But you can always make it multidisciplinary. You can ask a periodontist to come and build the bone, make it more tag placement, Curie's technique, harvesting some நிறைய இருக்குது அதுல பார்த்தீங்கன்னா. Harvesting bone from the ramus or the angle, place it in that region, tagging it with the membrane, closing it 6 months wait, then place another implant. உங்களுக்கு நல்லா போன் வந்து அந்த இடத்துல பட் அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குது நிறைய இருக்குது. So there will be a time when patients want only implants. It has started to move on that side. அதனால சொல்றேன். So this is a point. அந்த tricky positionல நம்ம place பண்றது. Bone was less. So we had to place அதே மாதிரி parallel நம்ம வந்து கொஞ்சம் angulate பண்ணி place பண்ணோம். We placed bone graft, then membrane and then close it. We had to wait for 6 months. ஏன்னா போன் கிராஃப்ட் வச்சாலே நம்ம வந்துட்டு அது திருப்பி ஓப்பன் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் போன் கிராஃப்ட் வில் பி தேர் லைக் அ பவுடர். பட் எக்ஸ்ரே கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணும்போது அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேஃப். வாட் ஆர் த ஐடியல் கண்டிஷன்ஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு சீ யுவர் சென்டர்? இதுக்கு நம்ம எத்தனை இம்ப்ளான்ட் பிளேஸ் பண்ணுவோம்? இந்த பிக்சர் இல்லை யூ குட் சீ ஹியர். Sorry. You could see this picture. Yeah. These are crowns broken. This is a broken structure. Metal ceramic la kuduthirukanga. We were talking about cantilevers before, like in the previous session. This cantilever, if it's too long, it's going to break. Adu ellarkume theriyum. It is the same with the implant, but only thing sometimes the implant itself is going to fail. So always, basic things, always don't have cantilevers in your design. Maximum one, அவ்வளோதான். அதுவே வந்து நீங்கள் லாங் பிரிட்ஜாக போகிறீங்கன்னா மல்டிபிள் இம்ப்ளான்ஸோட நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஜோன் இருக்குது. அந்த ஜோனோட தாண்டி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு cantilever டிசைன் மாதிரி வச்சிங்கன்னா it is not going to stay in the mouth. Either it will break or the implant is going to fall off. Patient will have pain. Okay? In the particular picture பாருங்க, where it's just a model, you have one tilted 8 here. You have to extract that because it is not going to give you any good in the occlusion or the interdental aspect. There is going to be something called, you can always design the crown. Prosthodontically you can actually design the crown. But ஏதாவது interdental space இருந்துச்சுன்னா food lodgement இருக்கும். It's a issue where gums are going to change. If there is a small attachment or small deposit in and around, it is going to give you an issue. And in the space, interdental, I mean upper and lower interdental space in சொல்லுவாங்க, intra-arch space, that has to be ample for you to place a crown. ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்துச்சுக்கோ. For example, you have a long-standing edentulous space, you have a lot of supraeruption from the opposite tooth. அந்த இடத்துல நீங்க வந்து place பண்ணீங்கன்னா it is not going to do you any good, prosthodontically speaking. So assessment of these conditions are very important. Basic assessment we had covered it last. These are certain things I don't want to go there more because I already உங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து basic other things that I want to let you know. You see good bone here.
see the arch. Always check the upper arch also for occlusion. Number of tooth எப்படி நம்ம சேவ் பண்றோம்னு பார்த்துக்கலாம். You can always have it. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இமேஜ் பார்த்தோம் where it is a terminal dentition, நம்ம எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆல் இந்த ரெண்டு டூத் வந்துட்டு ஆல்ரெடி கிரவுன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு டச் பண்ண வேணாம் சார். நீங்க இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும். நீங்க எனக்கு வந்துட்டு வேற மற்ற இடத்துல தான் நீங்க இம்ப்ளான்ட் போடுங்க அப்படிங்கும்போது here you can plant, here you can plant. This is going to be a tricky spot. What do you see here actually? This tooth, இது என்ன tooth? இந்த ரெண்டுமே looks like canine. இந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு நாலு ஆன்டீரியர்ஸ்க்கு பத்தணும். நாலு டூத் தான் நம்ம வந்துட்டு நாலு இம்ப்ளான்ட் வைக்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ we'll try to plant prosthetically where we can maybe place two implants, give a bridge. The same thing here. In the side என்ன பார்க்குறீங்க? This side okay, you could see that it is fine. What do you see in this region? Bone is good. What do you see in this region? Very issues இருக்குல்ல. நல்ல gum precision இருக்குது. So always have a check. இந்த மாதிரி சினாரியோ நம்ம நீட்டாக நம்ம போனை பார்த்தோன்னே அப்பா போன் நல்லா இருக்குது. This is a simple case. நான் இம்ப்ளான்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பட் small nuances where you have to keep yourself safe. Prosthetically speaking, implant நல்லா இருக்கும். Prosthetically you should not be doubtful. நாளைக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ அதில் வரும் அப்படின்னு. So during the consultation itself, always have a check, basic checks on some of these nuances, and you can always intimate to the patient. இம்ப்ளான்ட்லாம் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ப்ராஸ்தட்டிக்காக இந்த கரெக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது, இது ஏன் வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா no patient is going to be troublesome. You are audible, right? I mean, am I audible? Yeah. These are some of the X-rays. What you will do here? First image. Selection. You are basically selecting your case. இந்த இடத்துல ஏதாவது இம்ப்ளான்ட் போடுவீங்களா? நம்ம advanced good man. So what are the treatments? Sinus lift. Okay. The sinus lift for these cases we'll have to wait long. Sinus lift பண்ணி 6 months 8 months நீங்க ரொட்டீனாக தான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் ப்ரொசீஜர் இருக்கும். இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் இமீடியட்டாக இம்ப்ளான்ட் போடணும்னு நினைக்காதீங்க, பண்ணாதீங்க. அதுக்கு வரேன், அதுக்கு இருக்குது, அது ஏன் வேணாம் நான் சொல்ல மாட்டேன்ப்பா. I'm going to talk about conventional implants. Yeah. What about here? Here you could see there is a mild bone, right? I mean, these images are 2D. You can always have a cross check with a CBCT. There can be bone on the palatal side, or anyway. Usually on the sinus or anatomical resorption, it will just come in the anterior. Palatally you will have a little bit of bone. Maybe you can tilt there and this place. அதுக்கு வந்துட்டு guided blocks எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், guided implant surgeries எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். Or if you are going to do sinus lift and implants for you, you can, if you have a minimum of 4 mm of bone or pretty first, at least you should have a what do you say, a proper placement in the tip. நமக்கு epical stability இல்லைனாலும் கொரோனா stability, at least the implant shouldn't move. But usually what I would say, Allah advanced surgery. The third image, what do you see here? There is a huge lesion. So you will be confident enough saying, I could see that it is very slow. The root
I'll easily remove it, I'll clean that area and I'll place. But when you open it, நம்ம பேசிக்காக ஒரு 2D ரேடியோகிராஃபில் வந்துட்டு when you open it, sometimes you will feel that the bone on the labia, you will have a full void there. நீங்கள் palpate பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்துட்டு தெரியலாம். But if you are just going directly there, sometimes you will find a whole void there. And ultimately your whole consultation drops. You will be closing it back with bone graft and socket preservation and so many other things. So kindly avoid cases like this. The fourth image, it's a natural too. இதுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு இந்த ஸ்பேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இம்ப்ளான்ட் போடணும் அப்படின்னு கிடையாது. அவர் சொன்ன மாதிரி பேசல் இம்ப்ளான்ட்ஸ் வேணால் போடணும். But it's not going to do anything. So either you remove these place implants, give a proper pressure close, or in these cases, do a proper perio, do spine defense. Are we clear till this part and how to select and how to see a case or how to practically approach a case? Yeah? So we'll be talking about some implant system, a basic system, how we are going to see, and then concepts on how we are going to place immediate delay and all. The anatomy and the prosthetic placement of the prosthetic components. So he was talking about basal implants and such. So it will look like these, but these are different. So single piece and two piece implant. Single piece. This is single piece where you see this, both the body of the implant. So let me come to the parts of the implant. Let's keep it simple. This is going to be the body of the implant, where you see the thread. ரொம்ப பேசிக்காக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப வந்துட்டு இதில் ரொம்ப ஹைஃபையாக யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வந்துட்டு இம்ப்ளான்ட்டோட பாடி ஸ்க்ரூ. Okay, titanium screws. So here the body and the top which you see like a head, that is the abutment where your crown is going to get connected. Okay, two pieceல வந்துட்டு உங்களுக்கு பாடி தனியா இருக்கும், abutment செப்பரேட்டா இருக்கும். அதை நீங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணுவீங்க, abutment screw. Okay, whereas single piece it's going to be in a single ஒரே implant system. Okay, so this is another case. What do you see here? This is not terminal dentition, by the way. But என்ன பண்ணலாம்? பார்க்கும்போது வந்துட்டு terminal dentition நம்ம சொல்லுவோம். We have to choose how we have to go for it. You see bones here. You have to see the bone pattern. The anterior is little too high. Yeah. Here there is a bone loss. Here you could see that the tilting is more. Rotation இருக்குது. மேலே maxilla பார்த்தீங்கன்னா you still have the anteriors that is going to be too far placed. And the attachment is not that too great. So when you see clinically, maybe there is an issue where the tooth is at loss, already at loss. Grade 2 mobility. Okay. Grade 2 mobility or whatever. As I was discussing single piece and two piece implants, இது ஒரு mandible உங்களுக்கு just overlay பண்ணிருக்கோம். You see the two piece implants where the body is separate and the abutment is placed on top. So this is totally separate, whereas this single piece உங்களுக்கு ஒரே attachmentல இருக்கும். It is going to be out. So these kind of implants I wouldn't suggest to go in for. Mr. Shankar, yeah, I am against your vision. Whereas, sir, what do you say, sir? What is your opinion about these single piece implants? You don't do it? I don't. I'm not a single. Thank you, sir. I am also not a single. So in this two piece, you can actually design beautiful crowns according to the place.